ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജാനുവരി 2022 പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് പാർട്ട് 5. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. സ്മോളസ്റ്റ് മസിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ ടിഷ്യൂ. ഓപ്ഷൻ എ ആക്റ്റിൻസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ട്രോപ്പോണിൻ, ഓപ്ഷൻ സി സാർക്കോമിയേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി മയോഫൈബ്രിൽ. നമുക്ക് മയോഫൈബ്രിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നും നോക്കാം. മയോഫൈബ്രിൽ, വെരി ഫൈൻ contractile fibers groups of which extend in parallel columns along the length of striated muscle fibers. The myofibrils are made up of thick and thin myofilaments which help give the muscle its striped appearance. The thick filaments are composed of myosin and the thin filaments are predominantly active, along with two other muscle proteins, tropomyosin and troponin. Muscle contraction is caused by the interaction between actin and myosin as they temporarily bind to each other and are released. Tropomyosin and troponin are two of the most important proteins that control muscle contraction and relaxation. They interact with actin filaments to block the myosin binding, preventing actomyosin ATPase activation in the absence of calcium ions. Sarcomere is the basic contractile unit of a myocyte or muscle fiber. A sarcomere is composed of two main protein filaments, thin actin and thick myosin filaments, which are the active structures responsible for muscle contraction. The widely accepted theory describing muscle contraction is called the sliding filament theory, which proposes that the active force is generated as actin filaments slide past the myosin filaments, resulting in contraction of an individual sarcomere. So the answer is option C, sarcomere. Question number 17. Autotrophic component in lichen. Option A, phycobiont, option B, mycobiont, option C, xanthophysiant, ഓപ്ഷൻ ഡി താലസ്. ലൈക്കണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓട്ടോട്രോഫിക് കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പ്രോസസ് വെയർ ആൻ ഓർഗാനിസം പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ഫ്രം എ സിമ്പിൾ ഇനോർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് വാട്ടർ, മിനറൽ സാൾട്ട്സ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈക്കൻസ് ആർ എ കോംപ്ലക്സ് ലൈഫ് ഫോംസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംബയോട്ടിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓഫ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഓർഗാനിസംസ്, എ ഫംഗസ് ആൻഡ് ആൻ ആൽഗ്. The dominant partner is the fungus, which gives the lichen the majority of its characteristics from its thallus shape to its fruiting bodies. അപ്പോൾ ലൈക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ്, ഫംഗസും ആൽഗയും, ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സിംബയോട്ടിക് പാർട്ണർഷിപ്പാണ് അവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ മേജർ പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡൊമിനൻ്റ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ഒന്ന് നോക്കാം. Phycobiont refers to the algal component of the lichens and mycobiont refers to the fungal component. Both of these are present in a symbiotic relationship in which algae prepare food for fungi due to the presence of chlorophyll, whereas the fungus provides shelter to algae and absorb water and nutrients from the soil. So the answer is option A, phycobiont. Phycobiont refers to the algal component of the lichens. നമുക്ക് താലസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. Thallus is the plant body of algae, fungus and other lower creatures that used to be classified as Thallophyta. A thallus is a multicellular structure made up of filaments or plates of cells.
It has a basic structure with no specialized components like a stem, leaves, or conducting tissues that are seen in higher plants. അടുത്ത question number 18. Primary function of lipoprotein is transport. Option A, hydrophilic fats. Option B, hydrophobic lipids. Option C, hydrophilic proteins. Option D, hydrophobic protein. Primary function of lipoprotein is to transport hydrophobic lipid, also known as fat molecules, in water, as in blood, plasma, or other extracellular fluids. They consist of triglyceride and cholesterol center surrounded by a phospholipid outer shell with the hydrophilic portions oriented outward towards the surrounding water and lipophilic portions oriented inward towards the lipid center. So the answer is option B, hydrophobic lipids. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്